최근 사드 보복과 한활령을 한국 경제에 큰 타격을 줬던 중국에게 한국이 소리 없는 통쾌한 복수를 하고 있다는 말이 나오고 있습니다. 실제로 한국 기업들을 내쫓았던 중국이 지금 그 대가를 톡톡히 치르고 있습니다. 한국 기업들은 이미 중국을 떠나 미국, 호주, 인도, 베트남 등에 정착하고 있고 수출량도 중국 의존도가 20% 아래로 떨어지면서 반면 미국, 베트남 등으로 수출 증가세가 두드러지고 있습니다. 과거 사드 보복 당시 한국 기업들은 중국에서 거의 내쫓기다시피 하면서 큰 피해를 입었지만 이제 중국을 버리고 새로운 시장을 찾아 나섰습니다. 삼성전자는 중국에서 공장을 철수하고 인도와 베트남 등으로 생산 라인을 재배치했고 현대차는 중국에서 인도와 동남아시아로 투자처를 옮겨 집중하고 있습니다. 결국 올해 3분기 우리나라의 중국 직접 투자액은 2억 1천만 달러에 그쳐 2002년 1분기 이후 21년 만에 최저치를 기록했습니다. 글로벌 공급망 재편 역량에 중국 경기 둔화 우려가 겹치면서 대중국 투자 감소가 더욱 뚜렷해졌습니다. 대기업들의 대거 탈중국 행렬이 이어지자 이제 한국의 중소기업들도 대기업을 따라서 중국을 빠져나오고 있습니다. 한국 기업들이 연이어 빠져나가자 지금 중국에서는 곡소리가 나고 있습니다. 한국 기업들의 공장은 중국인들에게는 최고의 대우를 해주는 최고의 직장이었는데 공장이 폐쇄되자 노동자들이 울분을 토하고 지역경제가 완전히 죽어버린 영상이 공개되었습니다. 유튜브에 지난 18일 산둥성에서 한국 기업의 대량 탈출로 인한 경제 중단, 모든 매장 폐쇄라는 영상이 올라왔습니다. 올겨울 산둥성의 겨울은 외국 자본의 대규모 이탈로 유난히 혹독했는데 여기엔 산둥성에 본사를 둔 한국 기업 세원 일렉트로닉스가 12월 9일 매각 및 폐쇄를 발표했다고 했습니다. 이 영상을 지금부터 직접 보시겠습니다. No more bragging now, huh? Always boasting about great relationships with this client, that supplier. And look, now there's not even a ghost of them in sight. When I was asked to move to Shartou, I knew it was all over. In a recent video, a woman painfully recounts being deceived into working for a company that ultimately closed down. This winter in Shandong, China has been particularly harsh due to the mass exodus of foreign capital. On December 9th, a South Korean enterprise, Fengguo Electronics Factory, based in Rizhao, Shandong, announced its divestment and closure. This comes after significant layoffs at the Rizhao Steel Factory, adding to the mounting unemployment in China. The video shows employees of Fengguo Electronics packing up machinery and completing their final tasks. Newly produced goods lay on the ground, likely to be sold off cheaply due to the imminent shutdown. The factory, operational since 2007, now stands empty, its floors littered with scraps of paper and trash, symbolizing the end of its 16-year journey. Employees gathered outside the factory on their last day, awaiting salary settlements and severance packages. Reports suggest that the company offered generous compensations, including regular salaries, severance based on tenure, and additional bonus payments as a gesture of gratitude for the employees' years of service. Netizens have expressed admiration for the company's ethical approach. Comments from users like Lu Man and Walking Xiaoyu on Douyin praise the company for its integrity, noting it as a stark contrast to local Chinese firms that withhold employee wages. Apart from the manufacturing sector, the first wave of South Korean cosmetics brands entering China is also retreating. Papa Recipe, known for its popular face masks, announced the cessation of its operations in China. According to Chen Yuchang, head of the brand's Chinese distributor Shenmei Group, the cooperation with Papa Recipe has ended, and the brand will cease operations in China. The brand's Taobao flagship store also confirmed the end of their long-term partnership, marking the exit of this once highly successful brand from the Chinese market. Following Papa Recipe, over 80% of Innisfree stores under the South Korean cosmetic giant Amore Pacific have closed in China. In fact, nearly all foreign cosmetic enterprises in China, including global giants like Kao Corporation, L'Oreal, Shiseido, Unilever, and Estee Lauder, are experiencing a wave of closures and market exits. This silent withdrawal of foreign investment reflects a deepening crisis in the Chinese market. The closure of businesses and resulting unemployment wave have been profound.
An employee of a recently closed furniture factory in Guangzhou shared their unemployment journey online, illustrating the challenges faced by many. What's it like to work on the last day before the company shuts down? We're a furniture factory. The boss bought this place for $3 million in 2017, and I joined in 2018. We had a few good years, but things started to decline last year, and orders plummeted this year. Now we've got no choice but to close. We are moving those things that we don't know how to deal with to the headquarters in Shenzhen. Things that are useless are being burnt downstairs. Can't find workers anymore, so I'm moving stuff myself. I'm moving it here for the security to burn. Look at this top-notch office. We're allowed to take the computers. The boss doesn't mind. I've been here 5.5 years. It feels like home. The boss and the managers have been great. Never a harsh word. They said take whatever you want today. I'm taking the computer and printer home. This computer was new when I joined. Even the little speakers and cups, custom made here. I'll take them as mementos. Small things I can take home. For bigger items, I'll need a truck. All good things come to an end. I hope the boss will restart elsewhere. Our path may cross again. The Chinese economy, once boasting that they did not want foreign capital, now grapples with significant repercussions. The massive withdrawal of foreign companies, coupled with a sharp decrease in international tourism, has left international airports as stark reminders of the country's economic downturn. Looking for a place to eat at the airport, but many shops are closed. It's past 10 a.m. and this once bustling place is now so quiet. Even though the pandemic restrictions have been lifted for over a year, there are very few flights and therefore few people. I'm so hungry and can't find a place to eat. This side is relatively crowded, but many shops are still closed. These duty-free shops used to be packed. You can imagine how tough it is this year for those in outbound tourism and related industries. This Huangshan Tunxi International Airport in Anhui is quieter than a train station, even less crowded. Apart from the distant airport nestled in the suburbs, a tide of closures and a surge in unemployment have rendered the once bustling city streets eerily deserted. Row upon row of closed and shuttered shops stand as somber gray scars, etching a narrative of loss and desolation onto the urban tapestry. Oh, rows and rows of shops closed, like stone pot rice, Yongkang meat pies, fragrant rice noodles. Come see our Xi Hui Xuan. Building a shop is hard, but destroying one can happen overnight. It's all gone now. Been running for 4 years. Opened in 2019. Even during the pandemic, business was good, making 20 to 30,000 a day. But this year, since April, our monthly performance halved. Renting here is costly. Besides rent and wages, we need to make over 450,000 a month just to break even. We've been losing money since April and May, half a year in a row. In this economy, with downgraded consumption, as much as it hurts, we have to let go. It's time to stop. Since the economic reforms and opening up, this year has been the toughest. I've been in the e-commerce industry for almost 10 years, and this year has been the hardest. Many who run physical stores are saying they're not doing any business, and we in e-commerce are in a similar boat. Last year, when times were hard, we were looking forward to the Mid-Autumn Festival and National Day. You know, September and October are usually our golden months, with business booming. But this year, these months were even worse than the usual off-season. Honestly, everyone needs to make a living, and no one's going to stick with a business that's losing money. Many of my peers have already given up. We've rented such a big factory space, over 1,000 square meters, and with more than a dozen colleagues, it's a big operation. But now we can barely sell a few hundred pairs of shoes a day, just enough to scrape by on wages and rent. I'm not making any profit on a pair of shoes. The current turmoil in China's economy, characterized by widespread chaos, is rooted in the policies of the Chinese Communist Party. The CCP's assertive foreign policy, creating geopolitical tensions, and stringent domestic controls have led to the closure of private enterprises and the withdrawal of foreign investments. This has resulted in widespread unemployment and pay cuts,
which in turn have depressed consumer spending, leading to reduced investment and exacerbating unemployment in a vicious cycle. The CCP's policies focused more on minimizing government losses and stabilizing the regime rather than on the people's interests, have eroded confidence in the Chinese economy among businesses and consumers. Attempts by the CCP to regain public trust appear too late, as the economy faces collapse and the driving forces of China's economy fade away. 이 영상을 본 중국인들을 비롯한 해외 네티즌들은 이러한 반응을 보였습니다. 전 세계가 중국을 버리고 있다. 대부분의 사람들은 이것이 얼마나 슬픈 일인지 모릅니다. 정말 비극적이다. 한국 기업들은 모국의 중국인 직원들을 현지 고용주들보다 더 잘 대해줍니다. 이게 슬프지 않았다면 놀랍습니다. 카르마, 사드를 한국 영토에 배치한 한국 기업 롯데를 중국이 강제로 쫓아냈다. 롯데는 중국에서 수십억 달러의 손실을 입었다. 중국의 오만함과 겸손의 부족이 그들을 잡았다. 한국 기업들은 경기도나 이전부터 일찍 짐을 꾸리기 시작했다. 중국 시장을 일찍 떠나는 것은 한국 기업들에게는 선물이었고 중국 공산주의 경제에는 악몽의 시작이었다. 중국 공산당은 모든 국가를 괴롭히기 시작할 수 있다고 생각하지만 대부분의 돈이 다른 국가의 제조업에서 나온다는 사실을 잊어버렸다. 중국 국민이 경제를 구하고 싶다면 이를 초래한 지도자를 제거하는 조치를 취해야 합니다. 그렇지 않으면 상황은 계속 악화될 것입니다. 너무 슬프다. 불쌍한 중국인들은 중국 공산당 고위 관리들이 외국 기업들을 겨냥한 새로운 간첩방지 보안법을 제정하느라 분주한 가운데 고통을 겪고 있습니다. 지금 중국에서는 한국 기업만 철수하는 것이 아니라 미국과 유럽을 비롯한 전 세계 국가들의 기업들이 본물처럼 빠져나가고 있습니다. 최근 애플의 협력사 폭스콘이 탈중국 행보에 속도를 내며 인도에 2조 원을 투자했습니다. 미국 엔비디아도 베트남의 반도체 기지를 설립하겠다며 탈중국 행보를 보이고 있습니다. 대만 중앙통신사는 외신들을 인용해 동남아시아로 외국인 투자가 몰리고 있다고 지난 4일 밝혔습니다. 니케이 아시아는 지난 2일 작년 동남아 국가들이 유치한 외국인 직접 투자 총액은 2,225억 달러, 한화로 약 290조 원에 달했다고 했습니다. 이는 역대 최대 규모인데 반면 중국은 외국인 투자 유치에 어려움을 겪고 있다고 했습니다. 중국 상무부 발표에 따르면 올해 1월부터 10월까지 대중국 FDI는 전년 동기 대비 9.4%가 감소했고 특히 지난 9월의 경우 2014년 이후 가장 큰 폭으로 감소했다고 했습니다. 모든 자본과 기업들이 중국을 빠져나가고 있는 것입니다. 최근 중국에서는 경제 위기에 대한 말들이 나오고 있는데 SNS에서 중국 경제 위기에 대해 조금이라도 언급하면 중국 국가안전부에서 잡아간다고 했습니다. 중국에 투자하지 말라고 한 계정은 이미 폐쇄되었다고 했습니다. 중국은 망해가는 현실을 숨기려고 하고 있습니다. 이제 한국을 비롯한 전 세계 기업들은 중국을 떠나고 있고 무너지는 중국 경제는 막을 수 없는 일이 되고 있습니다. 이상 쓸모왕'이었습니다.